Breaking news, 爆炸新闻, сұмдық ақпарат. One famous ethnic Kazakh writer, editor, journalist, and translator arrested by Chinese officials, and now he is staying at the re-education campus at Kuitun City, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, Xinjiang, China. 一位著名的哈萨克族作家、总编、编辑、记者，包括翻译家，他被中国当局逮捕并关到政治学习集中营，而且他将面临被判刑15年。有关这个消息，他的亲妹妹即将爆料。And this editor, writer, translator, and writer, journalist, were all sentenced for 15 years by Chinese officials. And his sister will all tell about his brother's future and his brother's case soon. And our conversation will continue in Kazakh and English, Chinese Mandarin, 3 languages. 我们的谈话即将用中文、英文、哈萨克文3种语言同时进行。Ал енді өзіңізді таныстырып бастаңыз. Мен Қазақстан азаматы Гүлайша Оралбай қызымын. Менің жеке бас куәлігім. Менің арыздану себебім, менің 4 туысымды бірдей ұстап отыр. Қытай үкіметі ұстап, саяси атты түрмеге қамап тастады, және үлкен екінші ағамды 15 жылға соттайды деп сол сөз шығып жатыр. Сіздің жаңағы Оралбай әулетінен екі журналист шыққан, е? Иә. Ал олардың ішінде бір қыз бір ұл осы екен. Бір қыз бір ұл, екеуі де жаңағы атақты аудармашы, журналист. Ал енді осы Оралбай әулетіне Қытайдан қандай да бір сол олардың зиялығына байланысты бір сұмдық өшпенділік болды деп ойлайсыз ба? Мен ойлаймын, бұл жерде мына кісі жазған нәрселерінен еттімеке деп ойлаймын. Онан кейін мына кісі тіл жазу комитетіне шыққан кезде, тіл жазу комитетінде жұмыс істеген кезде бүтін күйтігін қытайша ивискадарды алып тастап, ашқана болсын, не болсын, бәріне қазақша қылып өзгерткен күйтігін осы кісі. Яғни Оралбай әулетінен біріншісі жаңа Ділшат Оралбай. Ол сіздің ағаңыз, мына суреттегі кісі. Ал енді екіншісі Бақтыгүл Оралбай. Бұл да жаңағы Күйтін газеті ма, Іле газеті ма? Күйтін газетінде. Бұл екеуі де жаңағы жазушы болды, журналист болды, мына кісі аудармашы болды, көптеген кітаптар шығарды. Ағаңыздың кітаптарының қандай аттары бар? Ағамның кітаптарының айтайын ба? Аха. Көрегендік алтын. Жоқ. Мен жерде міне орыс мінезі, еркіндік секілді 30 неше аударма әңгімесі және үлкен романдардан Капитан Гранттың балалары, Допқи, Көрегендік алтын, Қимыл күміс деген сияқты романдар және 150 сериялық және киноуттарды аударған, экранда көрінетін. Онан кейін бұл кісі газетінің әдеби беті малырына соққы берейік. Газеттің әдеби беті және базар шаруашылығы, қайырымдылық, қастерлік қасиет секілді ғылми және чолу мақалалары автономиялы район көлемінде әр дәрежелі сыйлық алған. 2008 жылдан кейін Қазақстанға келіп зауыт ашқан. Пластик есік терезе зауыт. Ол кезде бұл кісі пенсионер. Сол ауру себебінен пенсияға шыққан. Ал жалпы бұл кісі қашаннан бастап осы ғылыми шығармашылықта жүр? Бұл кісі негізі Іле газетінен бастап, Іле газетінен бастап, сол кезде бастап. 1989 жылдың соңынан Іле газетінде қазақ редакциясында тілші, редактор, аудармашы. Ол кісі оқып жүргеннен бастап жаза бастаған кісі әсілі.
Аты толық аты жөні Дилшат Оралбайұлы. Мына кісі. Ұстап отырыңыз құжатын. Ал енді бұл кісінің жаңағы кітаптарын жаздыңыз. Ал жалпы бұл кісінің Қытайға барып тұтқындалуы 2016 жылдың 11 айында шақыртты. Кел деді. Яғни кел дегенде қайсы мекемесі? Үрімжіден шақыртты деді. Үрімжіден мені шақыртты, енді кетем деді. Соныменен барды келем деп кеткен ғой. Соны барғаннан кейін паспортын алып алды да, жібермей үйінде 1 жылдай жатты. Сонан кейін биыл мөлшермен енді жобамен айтып отырмыз ғой, бұны 5-ші ай ма, 4-ші ай ма? 2018 жылдың 5-ші айында ұстады. Мүмкін 4-ші айында ұстады. Мүмкін 4-ші айында. Күйтінде ұстаған. Содан енді 15 жылға соттайды деген хабарыңыз бар. Енді 15 жылға соттайды дейтін, соттайды екен деп сол сөз шығып жатыр енді. Шығып жатыр. Енді соттағанда да сол жазған, сызған нәрселерінен бір бәле тапты ғой. Сондай бірден оқшайды. Ал енді жалпы сіздердің әулеттен бұл кісіні мен ойлаймын, осы Қазақстанға келіп, осы жақта ана завод ашып нетіп жүрген соған солай болып тұрма? Жоқ, ол завод ашқан қазақ көп қой. Мәселе бұл кісінің зиялылығы себеп болған бұл. Ал енді жалпы бұл кісінің бала-шағасы Қазақстанда ма? Бұл кісінің бір баласы Қазақстанда, бір баласы. Аты жөні кім? Жайдар Дилшат. Жайдар Дилшатұлы, иә? Дилшатұлы. Қазақстанда. Қазақстанда. Ал мынау сіздердің әулеттен шыққан екінші жаңағы осы баспа саласында, ақпарат саласында жақсы. Бұл Іле газеті ма? Күйтін газеті. Күйтін газетінде жұмыс істеген қазақ бөлімінде. Аты Бақытгүл Оралбайқызы. Бақытгүл Оралбайқызы. Сөйтіп Оралбай әулетінен сіздерде жалпы 5 ағайдысыз. Оның 4-еуі түрмеде. Ал түрмедегі 4-еудің 2-еуі зиялы адам. Зиялы адам. Тіпті мына кісінің өте көп кітаптары бар екен. Сөйтіп сіздер қазір Оралбай әулетінен жалғызсыз отырсыз Қазақстанда. Жалғыз өзіңіз. Ал енді қалған тұтқындағы қалған 2 туысқаныңыздың аты жөндері кім? Жұрат Оралбайұлы. Жұрат Оралбайұлы. KAZAKH автономиялы облысы, Құлжа ауданы, Қас ауылы Чыбартөбе кентінде тұрады. Облысы Құлжа ауданы, Қас ауылы ауыл шаруашылық банкесінен 35 жыл қызмет істеп, яғни ол кісі де үкіметтік қызметтегі 35 жыл қызмет істеген ол кісі де. Ал Бағила Оралбай? Бағила Оралбайқызы 1982 жыл 7-ші айдың 1-ші күні туылған. KAZAKH автономиялы облысы Күйтін қаласында тұрады. Ол жеке кәсіпкер қыз. Жеке кәсіпкер. Оның семья басы бар, бәрінің де семья басы бар. Ал енді осы 4 Оралбайдың 4 тұқымы бірақ ұсталып отыр. 2 ұл, 2 қыз. Жалпы 5 ағайындысыздар. Біз жалпы 7 ағайындымыз. Қалған 2? Біреу осы жерде. Біреу осы жерде. Ал қалған біреу? Қалған біреу сол жақта. Сол жақта, ол аман. Ол аман. Оның енді фамилиясы басқа. Басқа нағашы атамның атынан сол себептен ұқсайды. Енді бұл жерде зиялылықпен де байланысты болуы мүмкін, себебі соңғы кезде зиялы қауымға Қытай билігі қатты ауыз ашып, қатты шүйліге бастады ғой. Мынау енді ол кісінің жаңағы сіздердің шежіредегі жазғаны ма? Шежіредегі жазған нәрсесі. Бұл шежіреде жаңа кәдімгі баспа сөзде жарияланған дүниесі мынау. Ал бұл шежіре не қылған шежіре? Бұл Қоңырбай шежіресінде. Осы кісілер өздері жазған ғой ол шежіре. Қоңырбай шежіресіндегі бұл кісінің өмірбаянынан сіз көшіріп алдыңыз. Иә, алып алдым. Яғни бұл кісі жаңағы Найманның, Төлегетайының, Матайының, Қызайының ішіндегі Қоңырбай. Сол шежіреге кірген жаңағы баяндамадан сіз алып отырсыз. Ал енді біз ары қарай біз сұхбатымызды ағылшынша және қытайша 2 тілде қатарынан жүргізтейік. Today we have a very special case, and that will be said it will be a breaking news for everybody. Our visitor is Oralbay Güleysha. Oralbay is family name and Güleysha is name, and she born at 22nd November 1972, and Kazakhstan ID card number is 032360639, and that is our visitors Kazakhstan ID cards. And the breaking news is the same family name Oralbay. There are 2 famous persons arrested by Chinese officials, and both of them family name is Oralbay. And this is Dilshat Oralbay, and this is Baqtugul Oralbay. Both of them arrested by Chinese officers. Dilshat Oralbay, born at the 22nd July 1962, and he finished at the Agricultural University of Xinjiang at 1985, and after the 1985 he working
as a journalist, as a translator, as an editor and a writer. He began to work the Ili News at the Ili newspaper's office from he finished university, and he working at Ili News. You know the Ili Kazakh Autonomous Prefecture. There has one newspaper called the Ili News, and he began to work that news as a journalist, and after then editor, and after then translator. And he working at the Ili Kazakh Autonomous Prefecture's political congress as a translator, because he studied Chinese very well, and his mother language is very good, and he working that political congress as a translator also. And after then he working at that Quitun newspaper from the 1994. He working at Quitun newspaper as a director and the vice director, and after then from the 2004 he working at that Quitun city's governmental office as a governmental office who controlled the language and the transcript, and as office director. He is a Communist Party member. He is a Communist Party member and worked as writer, translator, journalist, and after then he is a member of Xinjiang Translators Association, and he working at the translation between the Chinese and the Kazakh language, and he working at that very 23 hours, and he translated so many video films from Chinese language to Kazakhs, and so many books he translated from Chinese language to Kazakhs. First is Kapitan Grant'ın Ballar, the children of the Kapitan Grant, and the next book is Doki. So there is the one book is knowledge is gold, action is slavery, and that kind of book he write it from Chinese to Kazakh. And after that, the spirit of Russia and the freedom, that kind of 30 books he published at Xinjiang. He also has that kind of television film, that kind of Aylı Tungu Kulcacıoğlu mu? Kuşoğlu. The Milky Way, we meet the Milky Way, it Tank. the Honor and the Shiju and that kind of so many books, so many tele serials, also he translated by from Chinese language to Kazakhs. And the question is, he retired from his organization and immigrated from China to Kazakhstan 2008, but at the November 2016 Chinese officials called him back and confiscated all his Chinese passport and Kazakhstan green card, and at the May 2018 arrested him. Now he's staying at re-education campus in Quitun City, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And Zela One News, our visitor get that information that he will be sentenced as long as 15 years, but that news is not confirmed at yet. And this is very special news for everybody, and that's his Chinese passport, Dili Shati Uli Bai, and his passport will expire at the 26th July 2019, and that's very special news. Next news is about Baktkul. Baktkul Oralbay, born at the 10th May 1977, and he finished the high school at the 1996, and she finished the 1996, and she working at the Quitun newspaper as an editor. And after then she also arrested
by Chinese officials, and Baktigul's Chinese ID cards we will show the people in this picture. Baktigul қашан ұсталды? О да сол кезде. Қашан? Сол 2018 жылы 4 ай 5 ай мага. And she arrested at April or May 2018, and that's the unknown information why Chinese officials arrested the two Oralbays, the sister and the brother. Third is Jurat Oralbay. Jurat Oralbay, born at 1959, and he working at the bank, a little village called the Shibar Tubik, village Kas township, Ining County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, and he working at that bank 35 years after then retired, and he also arrested by Chinese officers at May 2018. And after then Bagila Worldby is born at the 1st July 1982, and after then she also arrested at the same time at Kuytun City, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And all the documentation we will show the people. This is Bagila Oralbay. And Tagrun Kuratone? And that's Bagila Oralbay. And Jurat Oralbay's ID cards or another documents we will get soon from any kind of way from China. And that's why. In Oralbay family, 4 of them arrested by Chinese officials, and the 2 of them is a very famous person working as writer, journalist, and the translator, and the editor. And the 2 Oralbay, Baktugul Oralbay and Dilshat Oralbay, now staying at re-education camps.